Yes, good morning. Mambo vipi? Karibuni sana kwenye Morning Digest. Leo ikiwa ni tarehe 2 mwezi wa 6 mwaka 2025. Mpenzi mtazamaji, madaraka ni leo. Wengi tumaini ya kwamba inakuwa siku ya tarehe ya kwanza, yani siku ya kwanza mwezi wa 6, lakini itafanyika siku hii ya leo, manake jana ilikuwa ni siku ya Jumapili. Pia niko na good news kwa wale wanafunzi ambao mnatafuta college ya kufanya lugha ya Kijerumani ama German languages. TAS College wanapeana fursa ya kipekee ya kufanya German language pale. Kwa hivyo unaweza ukawasiliana na wao kupitia nambari ya simu ambayo ni 0798154042 pale, au unaweza kutembelea ofisi zao ambazo ziko pale Neema Plaza second floor pale, na utaweza kusaidika. Na leo kwenye kikao niko nao wakurugenzi hapa, ningependa nikaweze kuwapea fursa, manake mada ya leo tutakuwa tukiongelea kuhusu climate change ama ukipenda tabia nchi pale. Kwa hivyo kama unanisikiliza pale, tunaongelea kuhusu climate change, tuone ni vipi imeweza kuadhiri wale wananchi wa kawaida, na je ni vipi tunaweza kufanya ili tukaweze kuhakikisha kwamba yule mwananchi wa kawaida ameweza kusaidika, manake kama tutaangalia tabia nchi basi tutakuwa tukikuza jamii yetu ya kesho. Kwa hivyo tuko hapa tukaweze kuchangamua mada kubwa tena zaidi, na pia kama kuna swali lolote ambalo ungependa kufahamu unaweza ukanitumia arafa ya kwako pale. Itakuwa tamu tena zaidi nikijua unanipata kutoka pande gani mwa Kenya. Habari? Salama sana. Naam. Ningependa tukaweze kuanza na wewe, unaitwa nani? Jitambulishe ili watu ambao wanakusikiza pale wakaweze kujua tunaongea na nani. Asanteni sana. Kwa majina naitwa Tito Kiprono. I work with an organization called Young Men's Christian Association, which is YMCA, Kenya YMCA. Yes. We have several branches, but here in Thika we are located in Runda. Yes. So yeah. Thank you very much. Mwingine atafuata. Asante. Yes. Pia you can introduce yourself. My name is George Washiri. I'm an elected youth representative here in Thika Sub-County, and also the chairman and founder of Green Warriors 237. Yes. It is a community-based organization whose main goal is to bring all vibrant youths and anyone else together with the name of specializing in taking good care of our environment and also being the solution to the climate crisis. Wow. Thank you very much. First of all, I want to congratulate you because your effort to Green Warriors and also the time ya maandamano. You did something great. And I appreciate your energy. We need giants like you. Kutoka Mount Kenya region and also the whole world, because you are doing something great and people know you. Wewe ni mtu ambaye uko na msimamo, ukisema ni hapa hatuachi, tunaenda na hapo. Today we are talking about climate change. Kindly explain for us what is this? Climate change, it is things that are happening to change our climate. Yes. For example, there are those things that are affecting us surrounding, especially in Thika Sub-County. Yes. We have the companies that they are polluting our ozone air or the carbon emission. Yes. And they are producing chemicals with whatever they are making or the production in their companies. Yes. And we are here to see how we can come together, we join our hands together and be the solution to that climate change. Yes. Yeah. You can add on that about climate change? Yeah, I think in a simple terms is actually the change of patterns when it comes to climate and maybe issues that affect maybe I can just put an example. Yes. Long time ago, maybe when we were growing up, we used to know that the month of March tunapanda mahindi, the month of August tunafuna, alafu hizo zingine tunajua kuna long range between July hivyo. But now when you see, you cannot predict. You cannot predict the kind of weather that is coming. So it has been affected in a way that there are so many things that happen. So mostly contributed to maybe the human activities that are there. Yes. So there are some of the things that we do as humans that has contributed. George has mentioned something about the carbon, maybe the kind of industrialization that we are growing. What is it affecting? How is it affecting the climate and the weather patterns that are actually going on? Yes. So most of it is being brought by maybe what we are doing as we as human beings, and also at the end of the day it will affect us. So that is the aspect that we have, like now the climate change, it has attributed to all those kinds of things. Yes. Kuna msemo inasema mnyonge huwa na haki. Na tukiangalia mambo na tabia nje ama climate change, kuna venye imeaffect mwananchi wa kawaida
na kuna ule mwananchi hawezi raise sauti yake kuongelelea swala kama hili. Tuanze na ni vipi ambao mwananchi wa kawaida ameweza kuathirika na mambo na tabia nchi? Kitu ya kwanza mnyonge ana haki. Lakini ukiangalia kwa leadership enye iko saa hizi unapata mnyonge ana haki. Sababu wale watu tunachagua pale hawaendi kuturepresent. Unapata kama for example saa hizi kuna area inaitwa Pilot. Na kuna area inaitwa Gashagi. Wamekuwa affected sana na mambo ya drainages. Na hawa watu wenye wako hapo si mwaka moja ama miaka mbili wamekuwa na hizo shida ziko hapo. Lakini kuna wakati walichagua mmoja wao aende aongelelee kule, ndio wenyewe wakuwe na power na wakuwe na haki ya ku raise voice. Lakini the leaders that we elect to go and represent us, they are failing us and they are contributing with the climate change that is affecting us. And that is why we Green Warriors 237 we decided that we are going to deal with the community. We be the voice of this community. And we are not going to deal with our mouth. We are going to do by action. We show them what we can do. We show them what it takes and how we are supposed to do to take our community to the next level. Now, for example, we've been having several estates in Thika. That is Majengo, that is Nanasi, and also Shagi. If you can remember last year, did I invite you? I think you were not here during the flood season. That was May 2024. Most of people were affected, and the most affected area in Thika sub-county was Gashagi in the hospital ward. We decided to go there and to aid those people because nyumba zilikuwa zinanyesha ni kama ziko nje. Maji natoka na huku chini. What was causing that? Kitu kidogo sana. Drainages. Drainages hazijatengenezwa. Na huyo mtu sisi tulienda hapo tukakuwa voice yao. We made awareness but hatukwenda na mdomo. First tuliangalia zile vitu zinawa affect. What was affecting them? What was affecting them? Ni drainages zenye hazikuwa na ile maji ilikuwa inachimbuka na chini. Hawa watu wako na manguo, hawa watu wako na kitu ya kujifunika, hawa watu wako na chakula. So we were in a position to aid more than 600 families. At the same time tukaona the only thing that inaweza saidia after this flood imepungua tupande miti and we did so. Na tulipanda more than kwa hiyo estate yenyewe Gashagi area tulipanda more than 500 trees and some like 50% are doing well. Last year I did a document in Kiandutu about the drainage and people were suffering a lot. Now the cause was the industry that was near, it was polluting the environment. So maji imekuja imefunika hadi nyumba na ile takataka yote imeingia tu hapo ndani. Na watu hawajui walikuwa waende wapi. Yet we have the leaders ambao wanafaa kusaidia watu kama hao wasikize kilio chao, manake tuko na hata leader representative from Kiandutu and other areas. So watu kama hao ndio finally imeshindikana kabisa. Next wanafaa kwenda wapi? Manake mazingira imechafuka, wanafunzi wanafaa kwenda shule na mambo yao imeharibika, hata chakula ajui atatoa wapi. Advice unaweza kupea viongozi ama wale watu ambao wanapitia mambo kama haya? Na pia tunaelekea msimu wa mvua. What can you say about that one? First of all, hiyo maneno ya drainages na takataka kukua ina block ni sisi wenyewe kutupa takataka ovyo ovyo. Kuna ile inatoka industry. Na pia hiyo inatoka industry. The reason why kuna hii mashida yote sisi wenyewe ndio tunajiletea. Wakati imefika ni wakati wa uchaguzi. The time of election. There are good leaders who we are supposed to elect, but we choose to elect someone who is coming to tell us what we want to hear. You understand? For example, kama Kiandutu, let me mention Kiandutu. Kiandutu, there is a challenge in life sustainability. So huyu mtu akikuja na kuja in the name of I'll give you unga with 200 shillings. So this person has no goodwill with this community. He's only here to get what he's supposed to get from you, and that is a vote for you to cast your vote for him. When I wanna choose kukua bought with that 200 shillings na 500. Yet there is someone like Tito. Tito has been doing everything. He was never entitled to be a leader. He started to be a leader so that he can be entitled to be. He entitled himself with the
activities Yes. so that he can become a leader. And there is this person who wants to entitle himself, when you elect me, I'll do this and that. Then you choose not to elect Tito, who has been implementing activities to help you. And you listen to someone who comes with good words because he only knows your problem, your challenges. He tells you as if it's a solution. Then he buys you with whatever he has. Let me ask you a question. Sasa umefungua duka. Let me use Kiswahili ndio kila mtu aelewe. Umefungua duka, umeweka mashelf, umenunua unga, umeweka stock. Umeunderstand? Yes. Na umemaliza kila kitu. What are you waiting next? You're waiting for clients. Hiyo pesa yenye client wanakuletea, is it profit ama ni kurudisha pesa zenye umefanya hiyo kazi yote? Okay, unaangazia mara mbili. Kwanza unataka profit kutoka kwa biashara yako. Yes. Lakini lazima uifanye kwa njia ambayo inafaa ili upate ile profit. Ndio Huwezi kuongeza vitu bei sana ndio upate profit ufinyilie. Hata sisemi maneno ya kuongezea bei. Already this is a new shop. Yes. Umeweka stock. This is a new shop. You've never had this shop before. Umeweka stock. Now you're waiting for clients. Now the clients have come. They have started buying items from your shop. That money that you're going to get from these clients, is it profit or you're going to take to get that money to pay the loan that you took for this stock? What are you going to do? Sio pesa kwanza utachukua uende urudishe ile loan. Same case applies with these leaders. When these leaders comes and give you 500 shillings, yes, they give you 200 shillings. Hiyo do kwenye wanatoa kuna mali wanatoa hiyo pesa. Yes. So the moment you elect them, yes, wanataka kurudisha hiyo pesa wapi? Mali walitoa. Now let me ask you a question. Kurudisha mkono. Ukurudisha mkono. Tuseme for example Tito yes, wants to be an MP in Thika sub-county. He has no finance. He has no finance hata kidogo. Mimi ni George. Niko na pesa. But he comes to me with a proposal. George, mimi nataka unisaidie na pesa fulani, kiwango fulani. Na hii kitu tutachukua. Na mimi nikiingia hapo, hiyo pesa yako nitakurudishi. Then anaenda napata venye alikuwa na ile view alikuwa nayo ukiingia kwa hiyo kiti, things are not that like that. Alafu alikuwa ameomba watu kadhaa hizo pesa zenye anapata za kwanza atawaletea project ama kwanza atamalizana na George? Kwanza atamalizana na nini? That is where the problem is coming in. Yes. How viongozi tunawachagua juu ya pesa, don't expect them to go and work for you. Lakini kuna msemo inasema ya kwamba mkono mtupu wa ulambi. Unaweza kusema nini Tito kuhusiana na hiyo? I think I want Maana wa Kenya lazima tulambe kitu, hatuwezi kukupea hivi. Wanataka huyo lakini sasa baadaye ndio wanakuja ku regret. Unaweza kusema nini kuhusiana na hilo? The leaders that we actually choosing, it might not be trying, because we are trying to give them a position whereby they can lead us, right? Yes. But now shida inakujanga kwamba ile tu George amesema ukipatiwa kitu lazima utarudisha. Yes. Mkono mtupu wa ulambi, kwa sababu huyu jamaa alikupatia kitu. So lazima hata aende arejeshe mkono yake kwanza, yeye personally amrejeshe George yake mpaka yeye apate zile zake, ndio sasa aanze kufikiria chenye mnapitia. Sasa nyinyi mtapitia nini? Mimi nimepata hiyo position na wanasemanga corruption inakuanga mbaya kama haiko kwa upande yako. Sasa zile itakuwa kwa upande yako inakubeba, ndio sasa unaona ni nini inaendelea, development inaendelea na kitu kama hiyo. But maybe pia tunakuanga tumechagua leaders ambao hawaelewi ile kazi ambao wanafanya. We are just selecting them because of the popularity, because anajua kuongea pale mbele, but when it comes to development they don't know. Ukienda kumuuliza maneno za climate change, maneno za environment ajui. Lakini pale alikuwa anaongea anasema mimi nitakuja ku make sure that miti zimepanda, make sure hizi industries wame comply with what we call the carbon credits. Yes. But now hata yeye mwenyewe anaenda pale anapata ule mwanabiashara bwana pale. Pia huyo mwanabiashara ameandika watu kazi. Utafunga hiyo kampuni. Wewe huwezi funga kwa sababu at the end of the day hiyo kuna kijana hapo Kianduti anatoka anafanya kazi pale. Na huwezi funga kwa sababu hiyo kijana anategemea pale. Ukifunga hiyo kampuni ataenda wapi? So we need to come up with policies ambazo zinaweza favor both the companies na both the community itself, in kwamba both the organization, both the parties are benefiting. So I think Kenya has done a big strike when it comes to maneno za carbon credit. And I think we remember last year around 2023 when we had the African
climate summit. Yes. And all the African countries walikuja wakasema they need to adopt something ya enye industries pia wanaweza tumia like a more renewable energy, watu kutumia solar, watu kutumia electric power yenye haiwezi produce the carbon yenye inaenda kwa hewa, because at the end of the day there's a survey yenye imefanywa ama there's a nini inaendelea, 9% of that is contributing to climate change ni human activities. One of it ni industrialization. Lakini industrialization is good. Ama tunasemanga nini? Industrialization ndio inatupatia pesa. But now the problem is, where are the emissions going? Because at the end of the day lazima kutakuwa na emissions. So there is something called a carbon credit. Carbon credits ni kwamba kampuni sasa yenye ambazo tuko upande zetu ambao wana produce hizo emissions, they have to submit the certificate called carbon credit. Na Kenya is one of the biggest African countries ambao wana comply on that sana. So when you are supposed to say kampuni yangu ina emit certain amount of carbon, and then you pay. So there's an aspect called peer climate financing. Wacha tu niongelee kidogo about that one. Climate finance sasa ni whereby now companies ama the government wanatafuta pesa so that they can combat this climate crisis. Okay. So now the organizations ama companies ambao wana produce carbon within the air, they buy that carbon credit so through funds, and then the government now or the organizations who are in charge of that, they use that funds to now help in now compacting climate crisis. So hapo ndio tunakuja sasa kama kina George hapa na the organization wanatupatia hizo funds, tunaenda kupanda miti, tunaenda kufanya awareness, because at the end of the day maybe sisi hatuna funds ya kurun hizo activities, because we are community based organization. So sisi tunakuja sasa on the ground. Now sisi watu wa ground, they are now supposed to give us those funds. Tuende to run hizo programs. Kama ni kupanda mindi, we have the capacity. Kama ni kufanya drainage systems, we have those capacities. Kama ni kufanya awareness, now people should stay vizuri within the communities. Personal responsibilities. We had a training just recently whereby we were training young people in terms of to be the one responsible of their waste. Tulikuwa tunasema taka letu jukumu letu. Because that waste ambao unatupa, hiyo drainage inaenda wapi? So you need to be responsible in a way that at the end of the day, hiyo taka you are sure yenye penye inaenda. So that isiende ku clog the drainage, and then kesho unakuja unalia unasema kava itusaidie kufanya drainage system, lakini wewe ndio ulienda ukaweka hiyo takataka. Kuna hilo swala ambao umesema mwananchi na labda anaweka takataka kama mtu anarusha takataka ovyo ovyo. Ni wito gani Mr. George tunaweza kupea mwananchi wa kawaida kuzingatia tabia nchi? Vipi tunaweza kulinda yale mazingira yetu? Kwanza tuanze na sisi wenyewe kabla tujaangalia serikali ama viongozi ambao wametuchagua sisi wenyewe. There is one thing I'm going to tell all the community and the residents. That the greatest enemy that we have, or the greatest threat that we have, it is thinking that somebody else is coming to save us. There is nobody is coming to save us. Tunajisahau. What you are supposed to do, whatever you're supposed to do around your environment, you're supposed to do it best. For example, sisi kama wana Green Warriors 237, 2 months ago, we launched a garbage collection initiative. Whereby all the estates in Thika that they don't do waste management, we educate them. And we show them how they're supposed to do the waste management. How can they take that waste and turn it into money? How can you take all the recyclable wastes and make it money? That is what we are advocating. Like now, we do our garbage collection in various estates. That is Majengo, that is Starehe, TODC, Ufafa, and Ziwani, and also Saiso Estate. Tomorrow on Wednesday, we'll be at Pilot. Those estates that I have mentioned, those are the oldest estate in Thika, whereby people, they don't vacate, and they believe huko ni home, and they have that mentality. County government is supposed to take responsibility of doing garbage collection. When before 2010 constitution,
it was municipalities. That is very true. Municipality are the one who are doing garbage collection at that time. But now you cannot compare 2010 and 2025. Yes. Population has increased. People are many. County government itself has no capacity to sustain all these people by doing the garbage collection. Yes. So what they do, they align with private garbage collection. And I want to thank Kiambu County, especially the governor Kimani Wamatangi. He took us as Green Warriors to that 7. Yes. He waived us for so many things that we are doing by giving back to the community. Like now we are partnering in this system of making sure that we are living in clean environment and also greening. Like most of the trees that we plant, we get it from county government and also the technical. I appreciate for the support that they are giving us. Yes. Every event that we have concerning about advocating about our environment, either it is in Thika town, Yes. either we are doing a road crossing, we are being supported by Kiambu County Department of Environment and also through the Office of Municipal Manager. Yes. So what I want to advise Yes. the residents, do not wait for anybody to come and take responsibility of managing your waste. Yes. And that is why we say taka letu, jukumu letu. Your waste, your responsibility. Yes. Because if you wait for these people, they will never come. Yes. Imagine you have a waste in your house. You have nowhere to dump. Na You just imekaa have wiki it in tatu. your na imekaa wiki tatu. Yes. Wacha nikwambie hiyo takataka itahama, wewe ndio utahama. You're not nagging the waste is nagging you. Yes. And that is why we came in as Green Warriors 237. That is one way of doing community development Yes. and community empowerment. Because each and every estate we go and do the garbage collection, we pick youths and anyone else from that estate to give them employment. We employ them, we empower them. Wow. No matter the little thing, by the end of it all, you cannot compare with yesterday where you had no place to get something in your pocket. You understand? Yes. Like now when you go to landless, we are not going to go with our employees. We are going to take employees from that area. Yes. We empower them and also to make them own this initiative of garbage collection. Yes. Because as a community or a resident, you are supposed to manage your waste. And those companies that they are unable to manage their waste from their companies, they are supposed to give back to the community through CSR. You understand, eh? Yes. And it is in the constitution that every company that produce or does the carbon, any company, no matter what, no matter the production which is there, you're supposed to give back to the community. Because in one or the other, every company, there is a carbon emission. How are you supposed to compensate to these people? We cannot afford to close those companies. Yes. Most of them, they are given more than 50% employment. Yes. So what they're supposed to do as a company is to align with us, to collaborate with us, to partner with us by doing what is supposed to be done, and also to support the organization in their environment. Like Green Warriors 237. Yes. Sisi kazi yetu ni kuhakikisha environment iko clean na iko green. Like now, I'll talk of KTS Supermarket. Yes. KTS Supermarket, they always do what it takes to get our community to the next level by supporting us. There is no activity we ever done, they never supported us. In everything, as long as you're giving back to the community, Yeah. as long as you're doing something concerning our community, they always support us. Yes. And I want that company to be a good example to any other company in Thika. And don't forget, Thika is the center industrial town in Kenya. No matter where you go, hata urudi kwenyu, kwenye Mombasa, uende kwa Narok, aende wapi Eldoret, uende wapi Nyeri, wherever you go when you're being asked which is your industrial town, Thika is always on the timeline. So the most affected people are the residents of Thika. citizen of Thika. and it is our responsibility actually under my leadership. Yes. I'll keep each and every company on toes to make sure that they compensate every resident in Thika through CSR. Sababu hiyo ni ni haki yetu. Najua ushawaipata labda complaints katika watu ama katika vikundi wakikueleza hizi ndio changamoto wanapitia concerning climate change. How do you handle the issues and what are the challenges that you face when handling these issues?
So maybe just to start, the YMCA is a youth empowerment organization whereby we try to impact young people through different activities and also to empower them in different perspectives. So under the YMCA we have 4 pillars. One is the community well-being under the World YMCA right now. So we have community well-being, meaningful work, just work, and sustainable planet. So that's where we are right now. So sustainable planet try to give awareness in terms of environmental conservation, climate change adaptations. So we have the issue of climate change. So when people come to our organization, maybe now to come and say, no, we have issues with climate change, we have issues with, we don't know what to do. So we come as an organization, train them on the best practices on how to handle these situations. Yes. So we have also an issue called the youth peace and security. How do we connect it to climate change? Yes. So we have issues zenyewe ambazo unajua saa zile mtu anasema peace is just the normal maybe without crime, sindio? But there's a mental peace which comes to in aspect. How does climate also come on board? Kuna maeneo watu wamekuwa disparated ama wamekuwa or they are not being given voices. Yes. So we give them, YMCA just come and just give them awareness so now they can advocate for issues that are affecting them. Issues of climate change, issues of so we give them on how they can. So for us as the YMCA, we try to give them awareness on how they can advocate for these issues. How can they be part of the policy making in the organization? Now within now, let's say Kiambu, how can they be part of issues when they are talking about environmental change, environmental things that happen in Kiambu County? How can the young people be part of decision making? So that's why we come now in part of the YMCA now to give this awareness. We try as much as possible. Maybe we might not be solving everything, but we work with the groups. For instance, the Green Warriors 2007 are part of our YMCA members. So YMCA is a membership organization. So we register groups so that we can give them awareness so that they can go and advocate in the grassroots levels and the national levels so that they can know what are their role as the organizations or as individuals in advocating for these initiatives that actually affect them on a personal level. Wow. Mr. George, before we take a short break, how do you deal with these challenges, yani hizi issues zinaletewa uende kuwasaidia wao wenyewe? Najua it is a long process. Ndio umekuja na industry where watu wanatupa takataka zina affect wananchi, lakini wanakuona wewe kama mwokozi wao. Hizi vitu una respond namna gani na changamoto ambazo unapitia katika field ya kupambana na mambo kama haya? Kwanza hapo changamoto ndio mambo iko. We have our parents. Yes. Our parents, they don't take this initiative of waste as their responsibility. Like now when I was doing the launching, I had to take 3 weeks giving free services, providing papers to put waste, fueling a vehicle, employing those young people from that certain estates, areas. Yes. But when you go and talk to these old people, wanakuambianga mimi sina pesa, because you know to sustain this thing and also to make it go on, you must have a small fee. Like we, Green Warriors 237, we don't charge garbage collection as a company. We will normally do half price of the garbage collection because for us it is not a business. Yes. So the income that we have, it is to maintain the organization to take this initiative to the next level, and also to empower the community itself. For example, that day I remember when we were starting, along the way kulikuwa na bush. Na ile pesa kidogo tuliweza kupata, tulienda tukachukua shovel, tukaweka mafuta na tukaweza kutoa hizo bushi zote na tukafagia barabara. You understand? Yes. That is one way. But at the end of it all, hata umefanya hiyo yote, ukienda kuelezea mtu venye nafaa ku manage waste yake, anakuambia mimi siwezi kana takataka kwa nyumba. But you know what, if you have this garbage papers, you can stay with your waste even for 3 weeks, as long as you tie that garbage, because there's no smell coming from outside. There is no water that is being poured from the garbage paper, so you can manage it with that paper. But for them to understand that narrative, it takes time.
na compared to the young people. Yes. Young people, they are taking this initiative to the next level because everyone wants to live in a very clean and good looking estate. Yes. So hizo ndio changamoto. The other thing, what I'm trying to encourage this community, it is by doing this. This is what I want to do actually, and I will be starting very soon. Yes. Every time I'm coming to do the garbage collection to your house, whatever you have recyclable, I'll be buying it from you. At least ndio uona hii taka, si taka, hii taka ni pesa. You understand? Yes. So if you have white paper, there is a certain price per kg. If it is cartons, there is a price for every kg. Kama ni plastics, Yes. which are called quenchers, pia hizo ziko na price yake. Kama ni hizi simu, Yes. ziko na waste yake, e-waste. Tunakam whatever, kama itumiki, uko na radio zitumiki, tutakuwa tukizinunua. Yes. So that we can encourage these people, they are not paying this garbage with their money. It is to show them Yes. that apart from what you do, either you're jobless, you can earn money through your waste. Okay. Na sisi hatuna ile tamaa tukuje tuchukue hiyo takataka free of charge from you, then sisi tuende tuuze. So we get it from the residents, we buy it, then we take it to the recyclable company. So we give you money and you get money from the company through this way. Wow. So that is what we want to encourage the residents. At least they can own this initiative. Ukitembea kwa barabara ukiona karatasi pale, uoni paper, unaona mado. Unaona do. Yeah. Yes. Wow, thank you very much. Tukirejea sasa, nataka tutoke kwa wananchi ambao labda wako ma estate, tuangalie life mtaani na kuwa namna gani huku town. Manake kuna swali wengi walikuwa wanauliza pale, mnataka kutengeneza Thika to be a city, labda in Mount Kenya region ama Ikwe city, let us say to be a city, lakini ukiangalia wakati wa mafuriko maji ni kila mahali. Ukiangalia mazingira yetu bado haijakuwa sawa na tunatamani sana kuwa city. Kwa hivyo tukirejea Mr. George na Tito, tutakuwa tukiangazia mambo town na wanabiashara pia itakuwa namna gani. Mpenzi mtazamaji, nachukua mapumziko mafupi, tukirejea tutakuwa tukiongea mengi zaidi. Kwa hivyo usiende mbali. Katika kipindi tunakuletea wasanii. What's up my guys, I go by the name Rainams. Eti nikipita kwa macho unanipimia, na kama sina pesa unguwezi nipimia. Hapa Shenster the Poet manze. Ngoma moto moto. If you wanna show some love, I don't fake it. Hey, kumenya mawazo makuu. Nani anadera shile? Oh, rutani waku. Vichekesho mkisongaza, mahojiano moto moto, stori za wasanii pamoja na talanta za wasanii. Fiki wa kasi gani kama wapatikani wakati wa shida. Na pia kwenye kipindi utabambika, utajijenga, utaelimika, utakuza talanta yako. My name is Rebecca Mutie, I'm a model and I'm Afri Kenya. I'm a student. Napenda kusikiza kipindi cha Bonga na Katoni kila Jumatatu kuanzia saa 9 mpaka saa 10. Kumbuka ni kwenye Bonga na Katoni ndani ya TAS TV kuanzia saa 9 hadi saa 10 kila siku ya Jumatatu. This is Bonga na Katoni in TAS TV. Karibuni. Na karibu tena mpenzi mtazamaji, hapa ni mahali ambapo sasa wanakupea fursa ya kuuliza maswali yote ambayo ungependa sana. Kumbuka leo tunaangazia ndio dunia nzima, lakini haswa tuko katika kaunti ya Kiambu, mahali ambapo tunaangalia maswala na tabia nje katika kaunti ya Kiambu. Kwa wale ambao mnaendelea na kuingia ama kushiriki pamoja nasi, tunasema asanteni sana, na pia unaweza ukauliza swali lolote ambalo ungependa kujua kuhusiana na maswala na tabia nje. Mr. George, nataka tusalie Kiambu County, mahali ambapo kuna biashara na wananchi wa kawaida ambao wanajihusisha na biashara, anakuja, anaenda, anakuja, anaenda. Lakini masuala ya tabia nchi imemdhuru zaidi.
mali ambapo wengi wanafanya biashara, labda mafuriko inakuja na somba, zile takataka za sewage zinalipuliwa zinakuja pale, unapata ndiyo biashara imekwama kwa siku moja, kwa siku mbili. Huyu mwananchi wa kawaida suluhisho lake ni gani? Suluhisho za huyu mwananchi wa kawaida ni serikali. Kila kitu iko based na government. Serikali iweze kushikana na organizations. Mi pangu nitaongelelea organizations because I deal with organization, I learn on organization, and I partner with organization. Now the only partner who can help Kiambu County government kuwa solution to mwananchi wa kawaida na zile maswala zenye wanapitia na challenges ni organization. Ukiangalia kama ni YMCA. YMCA is a very big organization. Na wacha niongelee hapa Thika. Ya hapa Thika imekuwa mstari wa mbele. Inajaribu kusupport the young people in terms of sports na art. Umeunderstand? Na hizo vitu zinafanya kuwa most of things ziweze kuendelea mbele in supporting talents. Na hizi talents ndio zinafanya ukijana ama msichana akue ako composed. Unapata crime is not happening there. Unapata pia county government ime-relax. Nini imefanywa relax? Because YMCA is keeping these young people busy. Umeunderstand? So for these mwananchi wa kawaida awache kukua napitia challenges na apate usaidizi kutoka kwa county government. County government inafaa ijue haina hiyo capacity. Sababu kuna ile naitangwa from grassroots. Kutoka pale mashinani. Na hapo ndio organization inaingililia wapi? Pale mashinani. Umeunderstand? Right now kama sasa hivi yenye tunaongea Green Warriors 237 ikiweza kupatiwa full support by county government. Iweze kukua inaingia kule grassroots. Inaweza ku-identify the most affected areas in time of drainages, poverty, crime. Me I can do that. Because at the same time, despite being the chairman of Green Warriors 237, I'm an elected youth representative in Thika sub-county. And I was elected by young people. Now these young people, they are from every corner of Kiambu. You understand? So through the partnership of organizations and Kiambu County government, the challenges, even if, unajua kuna kitu naishanga, but we can reduce at least less than 50%. Yani unapata 20% ndio challenges ziko. Kabla tuja uliza swali lingine ama tujazama zaidi katika hilo swali, labda unaweza kuongezea jambo gani katika hilo swala? I think kwa ule mwananchi wa kawaida kuna tu vile government ama I like the revolution the 2010 constitution imeleta kazi ikuje direct kwa mwananchi mashinani kabisa. So I think now because we have the Department of Environment within the county, they are supposed to be the one now giving those initiative ama awareness ya kwamba what it needs to be done when it comes to issues with waste management. Na ningeomba sana kama county government pia maybe Kiambu kuja sasa Thika sub county where zile vitu zile pins za takataka zikuwe kila mahali na ambapo inaonekana ziko tu imeenda ikafichwa mahali pale kwa sokoni juu utapata biko sokoni na tukikuja huku town huwezi kuzipata. So tunataka at least Ministry ama Department of Environment wa erect hizi vitu za pins kila mahali ambapo hata mimi nikienda kutembea nikikula sweet yangu zikuwe maybe nashindwa kuweka kwa mfuko because ina mifuko. So nitarusha tu definitely, but nikijua kuna pin iko karibu na mimi of course nitaenda kuiweka. Alafu sisi sasa kama organization vile George amesema we hata tujaribu pia kufanya hizo awareness. Sometimes county government pia ina capacity. So we also try to raise finance pia tuweze kuelimisha wananchi wa kawaida jinsi gani ambazo tunaweza weka hizi takataka zetu ikue. George ameongelea maneno ya anaweza nunua hizo takataka na iweke ikue mahali. Title ukiona hiyo takataka unaiona pesa. So hiyo ni part of also initiative yenye tungependa pia organization ama CBOs ambazo wanashughulika na maneno za waste waweze kusaidia pia kwa njia hiyo ama nyingine. Labda Mr. Joy tukisalia katika hilo swala. Kabla tuendelee, there is something that I want to differ with my brother Tito. Concerning the bins. There is 4 category of garbage collection.
There is commercial garbage collection, Yes. ama waste management. There is domestic. There is agriculture, kwenye kwa mashamba kuokotwa hizo, na kuna industrial. Let's talk about the commercial and the industrial. Yes. Yeah, I support him. In every commercial area, Yes. hizo bins ni muhimu sana, but not in domestic area. When you put those bins in domestic area, everyone will be littering there. Is that bin enough for everyone to put their garbages there? No. Wezi leta bin imetoka hapa hadi huko Pizaini. Wezi utaleta tu bin yenye inaingianga kwa lori. But when you look the population, Yes. watu ni wengi. So in the course of the day, ama in 2 days, unapata hiyo bin imejaa. What happens? Does the county government has the capacity to be carrying these bins? Don't think about your area, think about every area. Think about population. So hizo bins ukisema zikuwe karibu na every person, zitakuwa kila mahali. Na utapata hapo hivyo ndio pollution of air itakuwa ina happen. Have you ever gone to any dumping site area? Unasikianga aje hiyo hewa hiyo area? Haikuangi sawa. Umeunderstand? Yes. Now the reason why we advocate, or the county government advocate for bins in commercial area, it is because there is no organic wastes. Umeunderstand? Yes. It is all dry wastes. Na dry waste hainukangi. For example, commercial kama Thika Town. Yes. Thika Town kuna maduka, Thika Town kuna movie shops, kuna cyber. So unapata most of the things ni makarata. Karatas, they will never pollute air. Yes. Umeunderstand? Na for the hotels, they normally manage their waste, county government inakuja inachukua. Yes. Nayo kule home, ukienda weke, those bins he's talking about, they were there. They are called skips. Yes. They were there all over. But kulingana na venye population, kama for example, where I used to live, kulikuwa na moja hapo. Yes. And it was like 20 meters from where I was living. Yes. Ulikuwa unapata, na kwenye kwa balcony yangu ilikuwa imeface directly. Ulikuwa unapata kwa nyumba kukosi inzi. Sababu mtu yote alikuwa na chakula zina maugali kwa ile bin. Unapata mtu yote alipika nyama na imeoza kwa ile bin. Alafu unapata there is these dogs. Umbwa hizi zinaitwa umbwa koko. Those are the beach dogs. Ndio zinaitwa beach. Yes, they are the one. Ukisikia mtu amekwambia you bitch, anakuita umbwa koko. Those dogs unapata wako kule hivyo na chakula. Ama chokora kikuja pia chakula. Unapata nayo paka iko kule. So inafanya inatupa kando. So that area will never be clean. So that is why I'm differing with my brother, and also I support his point. Commercially is okay. But when it comes to domestic areas, let's not advocate bins. Let's advocate and align with the garbage collectors. Either it is organization or private companies. Now that's why county government ilileta your system they are not the one to correct garbages in domestic areas. Only the organizations that deals with the environmental conservation or companies. Tumeongelea sana kuhusu mambo na domestic sana. Kuna watu ambao wako town na I'm sorry to say it, wanafuga nguruwe na imeathiri sana environment. How do you respond to those cases? Mimi, I will never advocate anything like livestock in town. That is not okay. Mtu ako na kaplot kadogo tu ameweka lakini is polluting the wall of the Yes, you should never do that. The only way to solve that is to align with the Department of Environment, Kiambu County, to bring the enforcement and to make sure that there is no livestock that being held in a domestic, in a private sector which is in town, because you're not living alone. You're supposed to have domestic, you're supposed to have livestock when you have at least 1 acre. You have enough space, you know how to manage that area. Lakini sasa unapata uko na nyumba hapa na the next neighbor afungangi kuku. Unapata kuna zile wadudu wanatoka kwa kuku, wanaingia kwa nyumba ya mtu. Umeunderstand? So me, I'm not going to advocate that, and it's not supposed to be done in town. Actually, what we're supposed to do is to keep our town clean and green. That is the only thing that I'm advocating. Yes. The other thing, mi ningetaka tu kuambia, wacha niongelele hii swala ya how can media, nyinyi watu wa media, how you're supposed to support us. Yes. In everything that you do, in everything that you post, wacha maneno ya
environment ikuwe first objective. Whatever you market, whatever you do advertise, wacha ianzie unajaribu kwa na environment. Yes. Because despite being planting trees is a main pilot project, you will never plant trees in an unclean environment. For example, tuseme mko na zile polythene papers zimezikwa, urudi upande huo mti, hiyo mchanga ni healthy? Is not healthy. You are the one to do the research, kama venye ulienda kufanya research ya Kiandutu. Yes. Ukapata kule hivyo companies venye zinafanya zina produce waste na zina block mitaro. The same thing that you are supposed to do your research. Uone venye watu things are happening. Na unabaidhi wacha nikwambia, hakuna kitu mzuri, hakuna kitu rahisi kama kukeep our environment clean. It is very easy. Just wewe peke yako wewe. Yes. Penye huko uangalie. Your neighbor angalia hapo. Mwingine angalia hapo. We'll be living in a very clean Swali lingine, how do you respond to noise pollution? Because it is affecting also the environment. That is the old version. Noise pollution kama ukienda Thika Town. Thika Town, let me talk club zenye ziko karibu na mitaa yenye wanafunzi wako ama watoto ndio zina pollute the environment also. Yes, let's start with the shops that they are doing their advertisement through Bluetooth gadgets. Hiyo imepitwa na wakati. That was was 10 days. Hizo vitu zinafaa kwa zimeisha. Ningeambia watu wa Neema ama Department of Environment Kiambu County take responsibility ama take that task to take those people to the next level of law to show them they are not supposed to do the advertisement through the Bluetooth ile ku announce kama ile dawa ya mende ya panya kunguni. You see everywhere you push hiyo ni just take your small thing, write your items, place them there. What about the clubs? The clubs, clubs unajua is a business just like any other. Kuna watu wanaishi kwa slums lakini clubs ni mingi hata kuliko watu, and then the noise is all over. It is affecting also the kwanza kitu ya kwanza sheria haijakubali mahali popote pana residents pakuwe na club. Kuna hizo vitongo duni. Yes. So zile vitu zenye zina happen, corruption hapa ndio inaingililia. Unapata kuna chief wa hiyo area, kuna MCA wa hiyo area, vizo vilabu zimejengwa hapo na kuna ma residents. What you're supposed to do, you're supposed to put a soundproof. Na inafaa kukua, I think it's 200 meters from the residents, something like that. Yes, yes. Inafaa kuwa 200 meters. Yes. Na ukiwa hiyo 200 meters, make sure unaweka nini? Soundproof. Na mimi wacha nikwambie, mimi mpaka kanisa I don't entertain them in estates. Utaki kesha? Wacha nikwambie, Mungu ombangu ina kelele. If you go back to the Bible, there is no place Yesu aliomba mkasikia Kenya aliomba. He was always on silent. Alikuwa na touch watu wanaanguka. Yes, now when he was praying, he used to go to the mountains somewhere hidden. Yes. Now God doesn't listen through his ears. He feels you. Yes. You understand? So either you play in a silent mode or a low voice, God will hear you. Lakini hii maneno ya kuweka microphone, wewe mwenyewe umekuwa kazi, life imekuwa ngumu, unaenda pale unaweka hiyo kelele, si haitakikani. See, I'm not against churches, na sisemi kanisa ziondolewe pale. Lakini wacha tukue, watafute njia. Yes. Kama for example unapata mimi ni Muislamu ama mimi, sababu sisi wa Kristo hatunanga ubaguzi. We do respect every religion. Hata hizi mosque zenye zinakuwa karibu na estates, lakini hizo ni mzuri sana sababu unapatanga zina announce for 5 minutes. Unapata zina announce asubuhi wakati watu wanaamka. Yes. Na jioni saa 11 huyo mtu tutamsikia tena asubuhi. Umeunderstand? Hiyo kwa sawa. Lakini hizi kesho unasikia mtu anaweka makelele. Ukiangalia zile kanisa zenye zinakuanga kama PCA, ACK, Catholic, you never hear such things. And I'm not against churches. Na sisemi hizo kanisa ziko kwa estates ziondolewe, but at least they can manage to find a way out. Waache kukua wanatumia hizo microphone ama kutumia those systems zenye zinanaga ama amsha mtu yote amelala, because mtu mwingine ni mgonjwa, kuna mtoto amezaliwa na huyo mtoto anataka kukua on a very silent house. Ukiongezea ile labda kwa dakika moja unaweza sema nini kabla tujamalizia? I think with the noise pollution kuna tu zile mikakati ambazo serikali imeweka. Yes. Njia gani unafaa
kuna certain amount of sound that you are supposed to do. So I think ukipata kuna vitu kama hizo zinaendelea kwa estate, something corruption inaendelea. Because at the end of the day, nani amemruhusu, nani amempatia kibali afanye biashara yake. So mimi nataka niongelee wale vijana ambao maybe wanajaribu kutafuta maisha pale mtaani. Kama for example wenye wanasema the Bluetooth Airtel nini. But I think you also try to najaribu pia ku understand. Yes. Najaribu pia kutafuta maisha. So I think now it's our part kama organizations to give them an alternative solutions. Yes. Ni nini wanaweza fanya ina kwamba wanaweza pia kuendeleza na hiyo kazi yao bila kupiga kelele na pia wapate kuweza kupata nini mapato. So I think also we also failing as organization in trying to also to help these young people, because at the end of the day tunasema Thika is a smart city. Yes. So we also need to also get into the technology ambazo zinaendelea saa hii so they can be having those advertisement but maybe online. Sasa kila mtu ako online. Sasa hata mtu ukianza kupigia mtu kelele ati screen protecting 24 hours every time na haionyeshi. So need to also to go maybe use the platforms ambazo watu wako like social media, branding and everything. Naam. Asante sana. Tuko karibu kufika tamati. Bwana George, labda tukiguzia why climate education is important for the future generation. Climate change education is very important because these people are in school. Yes. They're coming to save the world where we will fail. Sisi wenye tuko shule. Na also there are so many things that our parents failed to take care of our environment. Yes. And to be the solution to the climate change. And it is the high chance we have realized the mistakes and there are those things we cannot rectify. And the only people who can rectify is our children. Yes. And our students wenye wako shule. So actually tuko na hiyo mikakati wana Green Warriors 237 to launch the environmental clubs in all schools. Yes. And the schools that they have environmental clubs and they are not active, we will go there and activate them. We make sure that we have in every school there is an environmental club and then we divide them into clusters whereby we are going to make, or you are going to have a small nursery to each and every cluster. After those nurseries, the trees has grown to be ready to be planted, we will plant them in a certain estate. Yes. Then at the same time we give responsibility to these students to take care of those trees that they have planted in a certain estate. Then by the end of it all, we'll be rewarding every cluster according to their performance. Wow. So what you are doing, what I'm going to say, it is important for the students, for every organization to make their initiative to the next level, to go to the schools and make the students why the environment is important. Because currently, like now kama venye Mr. Tito alisema hapo awali, when we used to grow, tulikuwa tunajua wakati wa mvua, tulikuwa tunajua wakati wa jua, tulikuwa tunajua wakati wa baridi. Umeunderstand? Currently kama saa hii baridi inafaa kwa imeanza. Lakini kuna dalili ya nini? Ya mvua. Kuna mvua. Umeunderstand? That is the climate change. Why is it happening? Watu walikata miti. Now it is very simple. To take care ama to be the solution to the climate crisis, it is only planting trees. That is the first thing venye tunafaa kukua suluhisho kwa kukua solution to the climate crisis, kupanda miti. Yes. Hapo ndio kila kitu inaanzi. The next one, it is about managing our waste. Yes. Sababu the moment tunafunga hii mitaro na hii waste na kuna mahali kuna miti imepandwa, unapata hiyo waste ama hiyo maji iko na chemicals. Then it diverts to where the trees are planted. Unapata imekufa kabla igrow, imekausha. Yes. Then the other thing, una make sure that where you are living, make sure the drainages are well. We educate these students at every area that you live. Drainages are very important. The other thing ningesema, mahali popote na nitatoka nje kulingana na swali umeniuliza, every shop that is built over the drainage, make sure it is haijafunga mtaro, because it doesn't mean unaweza ka juu ya mtaro, lakini make sure there is a space kwenye maji napita hapo kati.
Umeunderstand? Yes. And it will be important even those in schools na wenye wanasimamia maneno ya environmental clubs in school to give responsibility or mandate or assignment to the students. Kila student aende kwenye anakaa na akuje aandike challenges ya ile area yake inaendelea, alete mwalimu. Then mwalimu akuje onane na sisi wana organization that is Green Warriors 237, Yes. YMCA, We Don't Have Time organization and other clubs. Umeunderstand? Yes. Wakuje watuletee. Na sisi sababu tuko na hiyo mandate and we have the voice and you are the voice of voiceless. We take it to the department that is dealing with the such thing. Wow. To keep them ama to put them on toes to take care of our environment. Thank you very much. Tukimalizia, labda ungependa kuambia vijana nini? I Na kila mtu anakusikiza. It's all about we used to be told vijana are the leaders of tomorrow. That perspective has changed. We are the leaders of today. Ni nini tunaweza fanya in a way that we can change the world in terms of politics, in terms of change in terms of education, in terms of everything. So maybe I want to go back to the question with George about education and climate change. Yes. So we as YMCA, we have been doing environmental clubs in this campus, institutions, colleges and universities, and we do this education. Issues of SDGs, maneno za climate change, maneno za millennials, and environmental, those kinds of environmental, and we have made a strike in terms of bringing these issues to light. Yes. Unaweza kuwa pale uko shule that you don't know anything about sustainable development goals, SDGs, that we are supposed to achieve by Vision 2030. We are 5 years to, ama 4 years currently, tumefika wapi? And the most important thing hapo ni climate change, because it affects everything. It affects maneno za zero hunger, it affects maneno za sustainable cities, it affects maneno za even peace, maneno za gender disparities, maneno za clean water and everything, and sanitation. So how we are going to make this education so that ule mwanafunzi maybe mwenye ako high school, Yes. ule mwenye ako primary, aweze kuelewa akigrow up ilikuanga hivi kitambo na tuko hivi na nini imetuleta mpaka hapa na what can we do going forward to make sure that tumerudi kwa ile wakati tulikuwa tunafurahia environment. Unaona? So we have a responsibility kama organization to also increase that education. George ameongelea maneno za environmental clubs. Ukienda pale unampatia miti, unamwambia this is your tree. Naona ukipatia mtoto wa primary umwambie ni mti yako. Najua atakuwa ana compete na ule mwenzake, ana make sure miti yake imegrow. So tuna grow that perspective as they grow up. So I also like what the government are doing in terms of the CBC. Yes. Because CBC imeleta all these practical things tunao tunini. Na ukipata mtu wa grade 4, grade 5, grade 6, kuna zile projects ambazo anafanya ambazo ziko related na environment. Yes. So I give thumbs up to the government in that. And also now the organization ndio tunaweza kuongeza moto sasa to make sure that these things imestink na kila mtu amepata. Wow. For the young people of the world ama kila mahali ambao wanatusikiza. This opportunity you are supposed to come out. At the end of the day, maybe mtu unamaliza shule na hauna kitu cha kufanya. We give you these opportunities as the YMCA. YMCA is a worldwide organization and it's also a membership organization. For us, what we do is activities that we do itakuanga need based. Ni nini ambacho iko pale kwa mtaa yako ama iko shule yako ama iko nini ambazo unaona ina affect the young people. So when you come to the YMCA, you give us the challenge, we sit down pamoja, we see on a possible solutions. So when we see there's a solution within that community, sisi kama YMCA, we help you implement that solution. Okay. So it's a voluntary organization. You come, we sit down, we see the challenges that are there, and then we come up with solution pamoja, then we run. Because we as YMCA, we cannot just come to your community na tuseme, we want to do this. Like maybe come that is not your challenge. So you come to the YMCA, we see what is the challenge. We unatupatia challenge, and then together with your team, together with the YMCA, we come up with those challenges, solutions pamoja, and then we implement. At the end of the day, Yes. kila mtu anafurahia. Kuna kitu George nilisahau kukuulizia. Vision 2030 is coming. Nyinyi kama Green Warriors, malengo yenu ni gani? Charity begins at home. Now, we have our visions. Our visions as Green Warriors 237, first it is to see that every estate is green.
kuacha kukuwa na tofauti ya Githurai na Lavington ama Westlands. Yes. Na the next vision that we have is to make sure that through those planted trees, it is going to give employment to every young person. The other thing is to make sure that anything that brings climate change, it will be our employment, because we are going to seek for more donors, Yes. more sponsors, more support to make sure that we employ the young people to fight whatever is causing the climate change. And to see that everyone has a sustainable lifestyle through being the solution to the climate crisis. Wow. Ni kitu gani unaona sijakuuliza ungependa kuguzia tukimalizia na kuambia wale ambao wanakusikiza? Kitu yenye ya kwanza nitasema, we are the young people. We the young people. We are the one to bring the change in this country. And there is no one is coming to save this country. Just like my brother Tito said, hakuna viongozi wa kesho kama sisi young people. We are the leaders of today. The second thing yenye nitawaambia politically, ikikuja wakati wa uchaguzi, usikubali kupatiwa shilingi 200, 500 ndio uchague mtu. Wewe mwenye atakuja na pesa, wewe chukua pesa kula. Lakini let's not use our eyes to see the leaders. Let's use our brain to see the leaders. Kuna mtu wako hapo karibu na wewe. That guy is doing a lot in your community to make sure that your community is in good health, in good hands, and is doing well in terms of security. So, we are not the leaders of tomorrow. We are the leaders of today. The next thing, the second thing yenye nitawaambia, Green Warriors 237, it is a community-based organization that everyone is welcome. And you can go to our social media platform, that is TikTok, Facebook. And the number that you're going to get through the TikTok, kwa bio utazipata namba zetu za simu. You are free to join. And there is no charges for you to join the Green Warriors 237. The third thing, we're inviting you on June 5th for World Environmental Day. We'll be in Thika, estate called Pilot, whereby we are going to do the things concerning environment, doing the unblocking of drainages, cleaning, and also planting the trees. And we are going to have various organizations. We are going to have NEMA, we are going to have Kiambu County, we are going to have all administration and schools, including the university around Thika and in Kiambu County and across the country. Now you are all welcome. The other thing, don't forget, mahali popote mnaona leadership haiendi venye nataka, don't keep quiet. Just raise your voice, because your voice is your weapon to fight against those leaders who are so negative about their leadership. Yes. Yeah. Wow, thank you very much. Labda kuna wito kwa viongozi? To our leaders, I think they should do what they have taken them to do those political positions they are. Kama ni MCA, do what MCA is doing. If you are an MP, kuna zile vitu ambazo nafanya. Usikuwa unachukua zile pesa za wananchi unajifaidisha wewe mwenyewe binafsi. So maybe just word on what YMCA. Najua sikuwa tumekuzia what YMCA actually does. So YMCA, we are located in 10 counties. Because I know watu ambao watatusikiza siku ya leo, maybe si wale tu ambao wanalika. Is a countrywide. So we are located in 10 counties, 24 branches and units. So if you need, maybe George to invite for the World Environment Day on 5th. Maybe I'll party your chance, maybe utapatikana. Take an initiative as a person, as a young person. Panda hata mti moja. Kama una space, enda to YMCA, we have enough spaces kupanda miti. Enda ama kanisa lako, ama ile shule ambao huko. Just take an initiative, just plant a tree. At the end of the day,
tutafika ile ambayo Ruto alituambia tupande 15 million trees by 2032 na tutachange our environment. Yes. Yeah. Thank you very much. Asanteni sana kwa wale wote ambao mlikuwa tune in na wale wote ambao umeweza kutuma comments za kwenu. Tunasema shukrani za dhati. Tutakuwa tena na kikao kama hiki kuzungumzia masuala mengine ya tabia nchi na mambo ambayo huwa yana affect sana vijana. Tuungane tena wakati mwingine. Ulikuwa nami Anton Mbiogechi pamoja na viongozi shupavu hapa ndani ya TAS TV. Tuungane tena wakati mwingine. Mungu akulinde na pia kumbuka kusherehekea madaraka ambayo ni siku ya leo. Kwaheri sana.